Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದಲ್ವಾ? Wonderful. Ira ma'am, very good evening. Welcome to Acharyaias. So current affairs classes continue ಮಾಡೋಣ. Hello Rakesh sir, good evening. So let's continue. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನು ಆನ್ಲೈನು ಎರಡೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 5th May ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಭರತ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇವರು. ಸೊ ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ FC 2026. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ? ಫಾರ್ 2 ರೀಸನ್ಸು. ಒಂದು, 2026 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು 2026 ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸೆನ್ಸಸ್ 1971 ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು 2002 ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ MLA MP ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ 2026. So after 2026, Delimitation Commission will come up and they will come out with new boundaries. So can you give me a clue? Uh, does new Parliament House is hinting something. New Parliament House is hinting something. What is that new Parliament House hinting? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? So that is the first reason. No? Second reason ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so we have Supreme Court in Kishore Chandra Changalal Rathod case ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ have the power to review orders of Delimitation Commission. So this is a very important thing. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2024ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ Delimitation Commission was not under judicial review. Now it is under judicial review. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ 800+ ಸೀಟ್ಸ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆನಾ? ರಾಜ್ಯಸಭಾ 500+ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 545 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೂ ನ್ಯೂ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 2001 ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು 1971 ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 545 MPs ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ have power to review orders of Delimitation Commission. Before this, Delimitation Commission the order ಏನಿತ್ತು, that was not under judicial review. So judicial review ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, DMK ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರೇ ಈ ಕೇಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೇಘರಾಜ್ ಕೊತಾರಿ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ Changalal Rathod case, Constitutional Court has empowered review orders of Delimitation Commission. Yaake, why am I taking all Supreme Court cases andre? So remember, who is the head of the Constitution? Athwa
ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇತ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಆ ಹಿಂದಿನ ಇಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ಸು ಆರ್ ಆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನಾವು ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ. ಈ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 82, ಫಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 176, ಸಾರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ 176, ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೆಟಪ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, PO, ಥ್ರೂ presidential order. President with an order can set up a delimitation commission. ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ PYQನೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 1971ನ 2026ವರೆಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 2001 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80 lakh ಇತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 80 lakhs. 80 lakhsಗೆ ಒಬ್ಬ MP ಅಥವಾ 8 lakhsಗೆ ಒಬ್ಬ MLA. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ MP, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ MP, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ MP. ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ವುಮೆನ್. ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ? ನೋ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್? ಹೌದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಎಸ್. ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೆನ್ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ.
ಹೌದು ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಎಂ ಪಿಗೆ ಲೆಸ್ ಜನ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ Lok Sabha will be low. Correct? South India's representation in Lok Sabha will be low. That's the reason. Who is against the Delimitation Commission? Population as a reason. South Indian states. Because their representation in Lok Sabha will reduce. Okay, now, next. Second topic, UCC of Uttarakhand. Alva, may lose the voice. Representation kammi agid takshana will become voiceless also. Or there are chances that our local leader can never become ministers athwa prime minister agodukku kasta agogutte, because we have less bargaining power. So UCC article 40, 44, 48, 50. UCC article ಯಾವುದು? ನಮಗೆ we'll have three types of laws. General law, that is divided into 44, yes, is divided into two types of law. Criminal laws and civil laws. But civil laws ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಆಲ್ಸೋ now. What happens is personal matters. What do you mean by personal matters? Personal matters are marriage, divorce, adoption, succession, alva, inheritance. Idella personal matters. Mostly in India, personal matters are decided by religion. So Hindu Marriage Act, Sharia Act, Christian Marriage Act, Parsi Marriage Act, ಈ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜು, ಡಿವೋರ್ಸು, ಸಕ್ಸೆಷನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸು, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈನರ್ ಲಾಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ರೈಬ್. ನೌ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೈಬ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ executives, I can have my own judiciary. Not only that, I can have my own judicial laws. I can have my own judicial law for my tribe. Example, in my tribe, I can make sure that outsiders cannot marry my tribe girls. Arunachal Pradeshally ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಟ್ರೈಬ್ ಗರ್ಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದರೆ, it is that marriage is not considered valid. Why? Because until unless the tribe appreciates the marriage, it is not valid. Why? It is customary. Supreme Court will involve into this? No. Supreme Court will involve into this? No. They can't involve because customary laws are there. Will general laws fall on them? No. Even criminal laws are not there. This is only for all those scheduled areas under 6th schedule. Customary laws irodu only for 6th scheduled alva. 6th schedule ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್.
So understood 6th schedule, you have more autonomy. Nimge central government will not involve into you, state government will not involve into you, even judiciary will not involve into you. You have your own legislation, you'll have your own parliament, you'll have your own judiciary. Clear up? So these are called customary laws. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಶರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸ್. ನಾವು ಯು ಸಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸಾ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸಾ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸಾ, ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಸಾ, customary laws? Will it involve in what? UCC want universalization of civil code. Is it all the civil code? No, only personal civil code. Only personal civil code. Not into customary, not into criminal. Other civils ಯಾವುದಿದೆ? Contract Act, Transfer of Property Act. Simple agi, look at the difference. If I'm alive and I sell the property to somebody, it comes under Transfer of Property Act. If I die, my property will go to my kin. That is succession, personal laws. Hindu Succession Act. Logic sikta. Next. So like that UCC comes out with, in only 2 states, Goa and Uttarakhand, we have UCC. So we will understand Uttarakhand UCC. Uttarakhand UCC will deal with marriage, divorce, inheritance. Look at this, live-in relationships. Is it only for citizens or residents? Citizens alone. It is only for citizens alone. But all the Uttarakhand citizens will come under UCC except scheduled tribes. ಯಾಕೆ scheduled tribes ಬರಲ್ಲ? Wonderful, Ira ma'am. Gujarat is planning to implement. Why don't scheduled tribes come? Reason is customary laws. Schedules will have customary laws, not personal laws. UCC will underscore personal laws. Ceremonies of marriage. Marriage can be done by any religion or any ceremony under Special Marriage Act. Compulsory registration. Compulsory registration. So pratyondu marriage should be compulsorily registered. If you do not register your marriage within 60 days, you'll have a fine of 20,000 rupees. Next. Common age for all the people. Marriage common age for all the communities. If you are Hindu, Muslim, Parsi, Christian, women 18 years, men 21 years. Common age. No differential ages. Hindus will have 18 and women will have puberty. So in Sharia, woman can marry the moment she attains puberty. In Sharia, she can attain, the moment she attains puberty, she can get married. But not age. Hindu again 18 years, Atara. But here it's not about puberty, it's about 18 years for women. No bigamy, no polygamy. So Islam has polygamy up to 4 marriages. 5th marriage is unlawful. The remarry can be followed only by divorce. You can only marry again after divorce, but there is no nikah halal, there is no iddat. ಇದೆಲ್ಲ ಶರಿಯಾ ಲಾಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಿಕಾ ಹಲಾಲು ಮತ್ತು ಇದ್ದತ್ತು. Provides gender equality. Both of them can go for divorce.
Both men and women can go for diverse, equal things. And child below 5 years will remain under the custody of the parent, mother. Mother. Next one, inheritance and succession. So Indian Succession Act prakara, they will need to do succession. Succession andre asti. So your property goes to next kin. Adana succession antivi. Allows Muslim communities to transfer any amount of property according to their will. So normally according to Sharia you should transfer only 1/3 of it for your kids, 1/3 for your wives. 1/3 is for yourself. You can't transfer more than 1/3. But now they can transfer how much ever they want. No difference between ancestral property, self-acquired property for in-state succession of Hindus. Example, my grandfather's property, my father cannot sell without my approval. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತದ ಆಸ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is at present. Because there is a difference between your father acquired property and the inherited property he has. Both of them have equal according to UCC. But for Hindu at present, it is different. No difference between ancestral property and self-acquired property interstates for Hindus. Clear, alva? Next, sub-classification, third component. Third topic, sub-classification of SC/STs. Question nimge. Karnataka government has done this. To do this, Karnataka government has come out with a committee. What is the committee name? To come out with sub-classification of SC/ST, Karnataka government has set up a committee. Can you tell me the committee name? Sub-classification is permitted. Court, Yaro Supreme Court ruled that states are constitutionally allowed to sub-classify SC/STs. ಈಗ ಹೇಗೆ OBCಯಲ್ಲಿ we have 1A, 1, 2A, 2B, 3A, 3B ಈ ಥರ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ SC/ST. ಎಸ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಗಮೋಹನ್ ಸರ್, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಐರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ರಾಕೇಶ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ sub-classification. Reason ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ SCs ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ STs ಆಲ್ಸೋ. I'll give you a present example. 2024 UPSC STs ಅಲ್ಲಿ there is somewhere around 96 ST seats ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 45 seats are coming for Meena community. 45 seats are coming from one community only, that is Meena community. Can I say that most of the ST reservation is used by Meena community? Same goes to Karnataka also. SC Karnatakadalli most of the SC reservation is used by Nayaks. Alva? ಮತ್ತೆ we have ಚೌಹಾನ್ಸ್, ಇವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾದಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. OBCನ ಹೇಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್
ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿಗಳ ಒಳಗಡೆನೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. We can't have 100% reservations. Maximum is in the Savai case 50% reservation. SC, ST, OBC plus EWS. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಸವೈ ಕೇಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್. Creamy layer is only for OBC. For SC ST, no need of creamy layer. So Mandal Commission ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಒ ಬಿ ಸಿನ ತರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳ್ಕರ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕಮಿಷನ್ನು. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಸವಾಯಿ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಜಿಕಲ್. ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಟಿಲ್ 2019 ವರ್ಗೂ without creamy layer also the posts were not getting filled. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 2019 ವರ್ಗೂ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ರೀಸನ್ನು. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದರೆ ಫಿಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಉಳಿತಿತ್ತು. ಒನ್ ರೀಸನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನು. Even though they are in a better education, you can't say that IQ is higher. They're educated, but their IQ levels are not up to the mark of their genes. Alva. So, keeping these two things, Supreme Court told that we cannot have creamy layer. The Matte National Commission for SC ST ge it has given an order to work harder so that all the posts are filled. Clear? Next, fourth topic, Gram Nyayalayas. ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರೋದು? ಸೊ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 16,000 ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ 16,000 ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಿಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 16,000 ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಸ್. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ only 450 gram Nyayalayas have been set up. In that, the gram Nyayalayas which are functioning are 300 only. The gram Nyayalayas which are there is only 300 only. Look at the difference. Where is 450, 300? Where is 16,000? So, because of huge pendency of cases, Supreme Court has asked state governments, who should set up Gram Nyayalaya? State governments, to come out with Gram Nyayalayas. Do you know highest number of Gram Nyayalayas are in Madhya Pradesh? You know how many Karnataka has? Karnatakadalli ಎಷ್ಟು Gram Nyayalaya ಇದೆ? Can you imagine the number? Two Gram Nyayalayas Karnataka has. ಎರಡೇ ಇರೋದು. 16,000 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 800 to 900. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 Gram Nyayalayas. MP has the highest
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A ಕೆಳಗಡೆನಾ? It again comes under Article 39A. So, Gram Nyayalayas. Gram Nyayalaya, Court of Judicial Magistrate of first class and both civil and criminal jurisdiction. Innond nodi. It is a repeated question about Gram Nyayalayas. Most of the people will think Gram Nyayalaya does not have criminal. It has criminal jurisdiction. It has both civil and criminal jurisdiction. Is Gram Nyayalaya procedural ಲಾಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. Does Gram Nyayalaya comes under procedural justice or natural justice? It comes under natural justice, not under procedural law. What do you mean by procedural law? Should they follow procedural law prakara? They should follow procedure established by law. Under CRPC, that is BNSO, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೌದು, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ದೇ ಡೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸು, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ADR, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, Arunachal Pradesh, Sikkim, tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. ಯಾಕೆ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಲೋಕಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ಜುಡಿಷರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಜುಡಿಷರಿ? ದೇರ್ ಕಿಂಗ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. ಆ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಕಿಂಗು ಕ್ವೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Acharyaias. So you want polity classes? Madonna, we'll definitely do something. Alva. So their salary will be first class magistrate salary. Their powers will be first class magistrate powers. They will take care of both civil and judicial. They'll take care of both civil and judicial components. Next one, DDP, DPDP ಅಥವಾ DDPD ಅಂತೀವಿ. What is this DDPD? Draft Digital Personal Data Protection Rules. Draft Digital Data Protection Rules. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ?
ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2000 DPDP ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು 2024 ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ DPDP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ DPDP ರೂಲ್ಸ್. DPDP rules. Act is already passed. Rules is within the act. You'll come out with the rule. Clear up. So what is this? What is this rules? Data transfer. Data transfer. How should the data transfer happen? Pradeep sir, good evening. Welcome to Acharyaias. So, ಏನಿದು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೊ ಯಾರಿದು? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. Who will collect the data? People who will collect the data. People who have access to Aadhaar. People who will have access to, who will take ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ತೊಗೊತಾರ, ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ತೊಗೊತಾರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೇಟಾಸ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಭಾಗ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯಾಸ್. ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. Yes, digital transfer, digital access is a fundamental rights, exactly, under Article 21. Citizens granted rights to demand data, ensure, appoint digital nominees, and have full user-friendly mechanism to manage data fiduciaries. ಏನಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಮಿನೀಸು? ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ಯಾರು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನಾಮಿನೇಟ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮೈ ಡೇಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಯೂಡೇಸರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಯೂಡೇಸರೀಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮೈ ಓನ್ people who can have access to my data. So yaru, normally it will be state government or central government. Data ensure. Data retention is allowed for up to 3 years from the last interaction with the data principal user or effective datas of rules, whichever later. Nobody can have data more than 3 years. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DPBI. ನಂದು ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ DPBIಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ RBI ಕೂಡ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ RBI? ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಹೌದು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನಿದು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಈಗ ದರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸು, ಎರಡನೇದು ಬಿಗರ್ ಒನ್, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸು ಯಾರು, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಯೂಟ್ಯೂಬು, ಅಮೆಝಾನು, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ Acharyaiasacademy ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, MSMEಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಂಪಲೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಕ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನಿದು? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗೂ ಡೆಕೆಥ್ರಾನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? $1 billion $10 billion $1 billion $10 billion. $1 billion ಕಂಪ್ನಿ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, $10 billion ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಕೆಥ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. $1 billion $10 billion, yes, dollar. Next, concerned manager, company incorporated in India, financial operational capacity having net worth of 2 crore rupees. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 2 crore rupees ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ DPDP ರೂಲ್ಸ್. DPDP ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? DPDP ಆ್ಯಕ್ಟ್. DPDP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು? 2023. DPDP ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ? 2025. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5th May. ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 80,000 ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ, 85,000 ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ, 80,000. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಚಂಗಲಾಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ judicial review of constitutional courts. Judicial review of constitutional courts. It cannot come under judicial review of High Court. It cannot come under judicial review of some other court. Only constitutional courts judicial review ಕೆಳಗಡೆ delimitation orders ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So before it was not under delimitation commission. So delimitation commission for 2 articles, 82, 176. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 4 ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2026 ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಸೊ appointed by President of India under presidential order. It will have Supreme Court judge as a chairperson, Chief Election Commissioner, representative state election commissioners. Independency without executive influence and judicial influence. So eager we have judicial interference. Silent features of Uttarakhand. So marriage and divorce, so compulsory registration of marriage, common age for all the communities. Bigamy, polygamy is abolished. Prohibition of remarriage right to remarry following a divorce only. Provides for general equality. Custody of the child up to 5 years is with the mother. So all the succession will come under Hindu Succession Act 1925. Sub-classification of SC/ST. Supreme Court says that there should be sub-classification of SC/STs.
Based on that only, most of the state governments are coming out with sub-classification of ST, including Karnataka government. Karnataka government is coming out with sub-classification of ST. Karnataka government is coming out with Nag Mohan Das committee prakara, they'll come out with sub-classification. Gram Nyayalayas were set up under Gram Nyayalaya Act 2008 under 39A article 39A of the Constitution. So under the Act, 16,000 Gram Nyayalayas na set up ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but we have set up only 450. That's the reason Supreme Court is talking about Gram Nyayalayas. Okay. So Gram Nyayalaya cannot be in Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Elsewhere we can have Gram Nyayalaya. So only 2 Gram Nyayalayas are there in Karnataka. Establishment criteria. So intermediate level, every state government should have an intermediate level of Panchayati Raj, 1 Gram Nyayalaya. It will have a presiding officer called Nyayadhikari. So appointed by state government in consultation with High Court. So he will be of judicial officer level of first class magistrate. Highest is MP. Gram Nyayalaya handles specific cases, both criminal and civil. Cognizable offences alva. Not all cognizable offences. Few cognizable offences. Not all. Draft digital personal data protection rules. DPDP comes under DPDP Act. Adar kelgade data transfer, then data fiduciaries, data principals, data protection board, MSME. For MSMEs and low startups, we will not have. Only for higher people, we will have this data protection. Consent managers set up ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Pradeep sir, okay, you are talking about compoundable, non-compoundable. So what is compoundable offense, non-compoundable offense? Cognizable, non-cognizable nenne ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So what is the difference between compoundable, non-compoundable offences? Cognizable offence I can do investigation without FIR. Compoundable cases I cannot settle outside the court. It should be once the case goes into the court, it should settle in court only. It should be settled in court. Settlement ಮಾಡಬೇಕು. We cannot settle outside the court. ಇದನ್ನ compoundable offense ಅಂತೀವಿ. Example, murder, rape, dowry, ಮತ್ತೆ Scheduled Caste Atrocities Act ಅಲ್ವಾ. So compoundable, non-compoundable ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, all these are components of today's discussions. Okay now. So nale mate will come out with more number of topics. So every Monday to Friday we'll have class every day. Monday to Friday we'll have class. So we'll meet in tomorrow's class with new topics. Till then, have a great day. All the very best. God bless you all. Jai Hind.